Good morning for all of you. Let's start from where we stopped. Up to today, we just yesterday night actually we discussed about the random variables and the probability mass functions, probability density functions, and then the discrete probability distributions. Likewise, we discussed few things about these probability theorems, and also then we moved to binomial random variables as well. So when it comes to binomial random variables, as you all know, there should be two outcomes. There should only be two outcomes. One should be a success and the other outcome should be a failure. එතකොට අපිට මේ අපි කතා කරන binomial random variables වල හැම වෙලාවෙම අපි binomial random variable එකක් කියලා කියන්නේ outcomes දෙකක් විතරක් තියෙනවා නම් random variable එකකට. ඒ event එකකට outcomes දෙකක් විතරක් තියෙනවා නම් success and failures කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට එහෙම situation එකකදී අපි කියනවා ඒවට binomial random variables කියලා. For example, we can say අපිට කාසියක් උඩ දාන එක උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරිද? Okay, so let's move from here. Then what we have to do, example prior convictions. Let's use the example from the previous page investigating the number of prior the number of prior convictions for prisoners at a state prison at which there were 500 prisoners. Define the success to be the event that a prisoner has no prior convictions. So find P and 1 minus P කියලා කියන්නේ generally P refers to the success probability. අපි මේ කතා කරන events වල binomial random variable එකක මම කියවනේ situations දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි outcomes දෙකක් තියෙනවා. එක outcome එකක් තමයි අපි කියන්නේ එක outcome එකක් තමයි success එක, අනිත් outcome එක තමයි failure එක. එහෙනම් success probability එක තමයි අපි හැමතිස්සෙම P කියලා define කරන්නේ. එතකොට 1 minus P කියලා කියන්නේ failure probability එක. හරිද? එතකොට මෙහෙම ගත්තහම if the four conditions are satisfied, මෙතන උඩ තියෙන එකෙන් අපි කතා කරොත් if the four conditions are satisfied, then the random variable x, the number of successes in n trials is a binomial random variable. අපි random variable එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? capital X කියලා කියන එක ගත්තොත් capital X කියන random variable එක අපි define කරොත් number of successes in අපි හිතන්නකො කාසියක් උඩ දාන්නේ 9 පාරක් කියලා. එහෙනම් 9 trials. එතකොට n කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඒ අපි කරන වාර ගාන. is a binomial random variable. එතකොට මෙහෙම distribution එකක් තියෙන වෙලාවට මේ binomial random variable එකක් තියෙන වෙලාවට අපි කොහොමද ඒ random variable එකට අදාළව mean එකයි variance එකයි calculate කරන්නේ? හරිම ලේසි. So expected value of x කියලා අපි define කරේ mean එක අපි ගන්නේ n multiplied by p. මෙතන n කියලා කියන්නේ number of trials, p කියලා කියන්නේ the success probability. ඒ වගේම අපි කොහොමද variance එක calculate කරන්නේ? variance එක calculate කරන්නේ np into 1 minus p. එතකොට np into 1 minus p කියලා කියන්නේ n කියලා කියන්නේ I number of trials ගාන අපි කරන, p කියලා කියන්නේ success probability එක, 1 minus p කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි කතා කරන failure probability එක. එහෙම නැත්නම් 1 minus success probability එක. හරිද? එහෙනම් standard deviation එක කියලා කියන්නේ square root of the variance. අපි variance එක කියලා define කරේ අපි variance එක කියලා define කරේ මොනවද ඒවට කියන්නේ
සිග්මා කියලා කියන එක. එහෙනම් සිග්මා ස්ක්වයර්ඩ් කියලා කියන එක තමයි අපි වේරියන්ස් එක කියලා ඩිෆයින් කරේ. එහෙනම් දැන් මෙතන තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක කියලා අපි ඩිෆයින් කරන්න ඕනේ ස්ක්වයර් රූට් of the sigma squared. Okay, ඒ විදිහට තමයි අපි මේ බයිනෝමියල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක අදාළ මීන් එක හොයන්නේ, variance එක හොයන්නේ, standard deviation එක හොයන්නේ. ඒක තේරුණාද? Is it clear? Any questions? So here to calculate the expected value of x or else the expected value of x, එහෙම නැත්නම් අපි තව වචනයකින් කියනවා mean of this random variable කියලා. මේ mean of this random variable එක අපි calculate කරන්නේ n into p. n කියලා කියන්නේ number of trials, p කියලා කියන්නේ the success probability. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ variance එක හොයන්නේ කොහොමද කියලා. variance එක හොයන්නේ variance කියලා කියන්නේ sigma squared අපි use කරන symbol notation එක, symbol එක. ඒක හොයන්නේ np into 1 minus p. එහෙනම් එතනදිත් n කියලා කියන්නේ number of trials, p කියලා කියන්නේ success probability එක, 1 minus p කියලා කියන්නේ 1 minus success probability එක. Square root of the sigma squared කියලා කියන්නේ generally we call it as sigma. Sigma කියලා කියන්නේ standard deviation එක. ඔය ටික තමයි අපි binomial distribution එකකදී නම් දැනගන්න ඕනේ. හරිද? Okay, so if we move from here, so here they have given all the answers. Let the success be number of priors 0. Then let the failures will be priors of 1, 2, 3 or 4. අපි number of අපි success probability එක කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට 0 එක නම් ඒ හැර අනිත් සියලුම අවස්ථා අපි consider වෙන්නේ අපි failure probability එකක් විදිහට, failures විදිහට. එහෙනම් අපි p කියලා කියන එක හැමතිස්සෙම define කරන්නේ success probability එක කියලා. එතකොට success probability එකට අපිට calculate කරන්න පුළුවන් 0.16 කියලා. එහෙනම් හැමතිස්සෙම failure probability එක 1 minus p, 1 minus p කියලා කියන්නේ 1 minus 0.16. එතකොට ඒකෙන් අපි define කරනවා 0.84 කියලා. හරිද? අනිවාර්යෙන් මේ success එකයි probability එකයි වෙන්න පුළුවන් outcomes දෙකයි තියෙන්නේ මේ binomial random variable එකක. ඒ binomial random variable එකේ වෙන්න පුළුවන් outcomes දෙකයි නිසා අනිවාර්යෙන් probability success එකයි failure success එකනොයි සම්පූර්ණ sample space එකේ probability එක හැදෙන්න ඕනේ. අපි දන්නවා සම්පූර්ණ sample space එකේ probability එක අනිවාර්යෙන් එකයි කියලා. සර්වත්‍ර කුලකයක වෙන්න පුළුවන් probability එක හැමතිස්සෙම එකයි. ඒක නිසා තමයි 0.16 plus 0.84 කියලා කියන values දෙකේ එකතුව අපි හැමතිස්සෙම එකයි කියලා consider කරන්නේ. හරිද? හරි. දැන් read කරන්න බලන්න. Okay. මේ example එක read කරන්න බලන්න. An FBI survey shows that above. Give me 1 minute. Why that slide is blank? Okay, so here first go through with this example. So an FBI survey shows that about 80% of all property crimes go unsolved. Suppose that in your town 3 such crimes are committed and they are each deemed independent of each other. What is the probability that one of 3 of these crimes will be solved? ඉස්සලම
First, we must determine if the situation satisfies all four conditions of a binomial experiment. අපි අර කලින් කතා කරපු binomial experiments වලට අදාළව තියෙන conditions හතරම මේක satisfy වෙනවද කියලා මේ situation එක satisfy කරනවද කියලා අපිට check කරන්න වෙනවා. Does it satisfy a fixed number of trials? දැන් මේ context එකේ හැටියට මේ context එකේ හැටියට මේක satisfy කරනවද fixed number of trials? Yes. මොකද number of trials ගාන n කියලා කියන එක මෙතන අපිට consider කරන්න වෙන්නේ 3යි කියලා. Only 3 such crimes have committed, so that means n is equals to 3. Does it have only 2 outcomes? තියෙන්නේ outcomes දෙකයිද හැම event එකකටම? ඔව්, solved AY, unsolved AY. For example, resolved AY, unsolved AY. So for the third condition, do all the trials have the same probability of success? Oh, මේ තියෙන හැම event එකකටම අදාළව හැම trial එකකටම අදාළව probability of success එහෙම නැත්නම් p value එක අපිට consider කරන්න වෙන්නේ 0.2 කියලා. Are all crimes independent? ඊළඟට අහනවා මේ හැම crime එකක්ම මේ හැම event එකක්ම එකින් එකට independent කියලා. To find the probability that only one of the 3 crimes will be solved, we first find the probability that one of the crimes would be solved. With 3 such events, crimes, there are 3 sequences in which only one is solved. දැන් මෙතනදී මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් කලින් එකේදී unsolved percentage එක තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැක්කද දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ identify කරගත්තද දන්නේ නැහැ මෙතන. ඔගොල්ලෝ identify කරගත්තද දන්නේ නැහැ මෙතන. FBI surveys shows that about 80% of all the property crimes go unsolved. Unsolved property crime එක unsolved percentage එක තමයි දීලා තියෙන්නේ අපිට 80% කියලා. 80% කියලා කියන්නේ ඇත්තටම 0.8 තමයි ඒක decimals වලින් හැරෙව්වහම value එකක් විදිහට අපිට ගත්තාම තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා unsolved. හැබැයි අපේ success probability එක කියලා අපි consider කරන්නේ solved එකනේ. එහෙනම් solved එක වෙන්න ඕනේ කීයද? 0.2. Is that clear? For the solved one, the success probability would be 0.2. එහෙනම් අපි 3 පාරක් දානවා නම් 3 පාරක් මේ crimes වෙලා තියෙනවා නම් වෙන්න පුළුවන් incidents මොනවද තියෙන්නේ? පළවෙනි පාර එක solved වෙලා දෙවෙනි පාරයි තුන්වෙනි පාරයි දෙකම unsolved වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පාර එක unsolved වෙලා දෙවෙනි පාර එක solved වෙලා තුන්වෙනි පාර එකත් unsolved වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ situation එකක් ගත්තොත් පළවෙනි පාර එකයි දෙවෙනි පාර එකයි දෙකම unsolved වෙලා තුන්වෙනි පාර එක solved වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ in which only one is solved. එක පාරක් විතරක් solved වෙච්ච situations හැදෙන විදි. එක පාරක් විතරක් solved වෙච්ච situations හැදෙන විදි. එක්ක පළවෙනි පාර එක විතරක් solved, එක්ක දෙවෙනි පාර එක විතරක් solved, එක්ක තුන්වෙනි පාර එක විතරක් solved. එතකොට එහෙම හැදෙන situations වල අපි probabilities count කරන්නේ කොහොමද? 0.2 into 0.8 into 0.8. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට මීටත් වඩා කියලා දෙන්න රුක් සටහනකින්. මේක රුක් සටහනකින් explain කරොත් කොහොමද හැදෙන්නේ? ඔන්න දැන් victims 3ක් නේ තියෙන්නේ.
victims තුනක් කියලා කියන්නේ crimes තුනක් නේ වෙලා තියෙන්නේ. හිතන්න මෙතන තමයි මගේ starting probability එක. ඔන්න first crime එක වෙනවා. ඒ first crime එකේ branches දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. first crime එකේ branches දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා මං ගන්නවා solved එක, මේක ඇවිල්ලා unsolved branch එක. For the first crime, solved branch එකේ probability එක තියෙන්නේ 0.2 නම් එහෙනම් unsolved branch එක ඇවිල්ලා 0.8. ඊළඟට මොකක්ද වෙන්නේ? මට පුළුවන් තව මේකේ second crime එකත් explain කරන්න. පළවෙනි එක solved වුණාට පස්සේ දෙවැනි එක අපි ආයි කරොත් second crime එක එතනදී තව branches දෙකක් මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඒකෙත් අපිට පුළුවන් solved එකයි unsolved එකයි. solved එකයි unsolved එකයි කියන දෙකටම consider කරන්න මේ වගේ. එහෙනම් solved probability එක 0.2, unsolved එක 0.8. ආයි මෙතනදිත් solved probability එක 0.2, ආයි මෙතනදිත් 0.8. එහෙනම් crimes තුනක් ගැන මෙතන consider කරන්න කියලා අපිට කියලා තියෙනවා. මම තව එකක් අඳිනවා. මේ third branch එක වෙන්නේ මොකක්ද? අර අපි කතා කරපු third crime එකට. එහෙනම් මෙතනත් solved, not solved, solved, not solved, solved, not solved and solved, not solved. මේ වගේ මොකද වෙන්නේ අපිට define කරන්න පුළුවන් අපේ define කරගන්න පුළුවන් අපේ මොනවද probabilities ටික. එතකොට මේ branches ඔයගොල්ලන්ට select කරගත්තොත් මේ අත්ත කියලා කියන්නේ තුනම solved situations. අපි මෙතන ගන්නේ only one is solved නේ. එකපාරක් විතරක් solved වෙච්ච situations නේ. එහෙනම් එකපාරක් විතරක් solved වෙච්ච situations තියෙනවා මේකයි මේකයි මේකයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ එකපාරක් විතරක් solved වෙච්ච situations. පළවෙනි එක solved, දෙවෙනි දෙකම unsolved. මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හරියටම මේ අදාළ branches තුන define කරන්න. එතකොට මෙහෙම branches තුනක probabilities හොයනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හොයන්නේ කොහොමද? 0.2 into 0.8 into 0.8. ඒ වගේ තුනක් තියෙනවා. අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් 0.1 ඒවා තුනක් තමයි එතනදී calculate වෙන්නේ. තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට? Any questions? If you have any questions, just ask. කියවලා බලන්න මං කියපු එක තේරුණාද කියලා විනාඩියක් අරගෙන. හරි? Okay, so I'll move from here then. We add these three probabilities up to get 0.384. Looking at this formula, formula standpoint, we have three possible sequences which involving one solved and two unsolved events. Putting this together, අපි බලුවොත් මේ තුනේ එකතුව කියලා කියන්නේ 3 times into 0.2 into or 0.8 ඒවා දෙක. මේ ඔක්කොගෙම එකතුවක් විදිහට තමයි මෙතන හැදෙන්නේ.
මේ තුනේ එකතුව ගත්තා වුණත් ඔයගොල්ලන්ට හැදෙන්නේ value එක 0.384. Okay, that is it. So let's move from here then. So the example above and its formula illustrates the motivation behind the binomial formula for finding exact probabilities. මේ තියෙන equation එක ඔයගලන්ට ඕනේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට context එක අර විදිහට පැහැදිලිව කියනවා නම් මේ තියෙන equation එකක් අපි කොහොමද binomial formula එකෙන් අර අපි කලින් කතා කරපු probability mass function එක නම් probability mass function එක හොයන්නේ කියලා. මේක තමයි ඒකේ notation එක. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර දේවල් මේ මොඩියුල් එකේදී අහන්නේ නැහැ. මේ විදිහට define කරගෙන small context එකකට answers ලියන්න පුළුවන් නම් ලියන්න පුළුවන් ඒවා තමයි ඇත්තටම exam එකේදී අහන්නේ. හරිද? ඒක නිසා ලොකු වාර ගණන් වල ලොකු සුළු කිරීම් තියෙන ඒවා කොහෙත්ම අහන්නේ නැහැ. හරිම පොඩි context එකක් දීලා මේ වගේ situations තියෙන questions තමයි අපි අහන්නේ. එතකොට මේ equation එක ගොඩ නැගෙන්නේ factorial n divided by factorial x into n minus x factorial. එතකොට මේ general formula එකේ ඔයගොල්ලෝ නිකන් දැනගන්න කවුරු හරි අහුවා වුණත් p කියලා කියන්නේ success probability එක, 1 minus p කියලා කියන්නේ failure probability එක and n කියලා කියන්නේ number of trials ගාන. Okay, so a note on notation, the exclamation point is used in math to represent factorial operations. The factorial of a number means to take that number and multiply it by every number that comes before it down to 1 excluding 0. For example, factorial 3 කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති 3 into 2 into 1 අර පිටිපස්සට එක වෙනකන් ඒ ටිකේ multiplication එක තමයි අපි consider කරන්නේ and 6 remember factorial 1 is equals to 1 and also factorial 0 also equals to 1. That's about it. Okay, any questions? So that's up to this binomial formula. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එතනින් එහාට තියෙන explanations graphical displays of binomial distributions. දැන් බලන්න graphical displays. එතකොට මේ වගේ එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට identify කරගන්න ආවොත් binomial distribution එකක් graphical representation එක මොකක්ද එහෙම කියලා. So එතකොට you should be able to identify how it works. So the formula defined above is the probability mass function PMF for the binomial. We can graph the probabilities for any given n and p. n කියලා කියන්නේ number of trials ගාන, p කියලා කියන්නේ success probability එක. මේ දෙකටම අනුව ඕන විදිහකට අපිට graph එක define කරන්න පුළුවන්. The following distributions show how the graphs change with a given n and varying probabilities. එතකොට first situation එකේදී number of trials ගාන 10යි. p කියන success probability එක 0.1යි. මේ second stage එකට යනකොට 8 number of trials ගාන 10යි. හැබැයි success probability එක වෙලා තියෙන්නේ 0.5යි. තුන්වෙනි එකේදී number of trials ගාන 10යි. success probability එක 0.9. හතරවෙනි එකට යනකොට number of trials ගාන 10යි. success probability එක මොකද වෙන්නේ 0.25යි. එතකොට අවසාන graph එක graphical representation එක ගත්තොත් ඒකෙදී binomial distribution එකේ n කියන number of trials ගාන වෙන්නේ 10යි. ඒකෙන් probability එක success probability එක වැටෙන්නේ 0.75. Okay, that's about it. So example 1, crime survey continued. For the FBI crime survey example, what is the probability that at least one of the crimes will be solved? එහෙනම් කියන්නේ අඩුම තරමේ එක crime එකක්වත්
අඩුම තරමේ එක crime එකක්වත් solve වීමේ probability එක. දැන් අඩුම තරමේ එක crime එකක්වත් solve වීමේ probability එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? තියෙන ඔක්කොම situations වලින් දැන් අඩුම තරමේ එක crime එකක්වත් solve වෙන්න නම් එකක් solve වුණත් හරි දෙකක් solve වුණත් කමක් දෙකක් ඒ කියන්නේ අවස්ථා දෙකක් solve වෙච්ච Am I was on mute all this time? No, right? You you were able to hear me, right? Yes, madam. Okay. So then what's happening here is actually මෙතන කතා කරන for the first FBI crime survey example එකේදී what is the probability that at least one of the crimes will be solved කියලා කියන්නේ at least එකක්නේ. at least එකක් කියලා කිව්වහම අඩුම තරමේ එකක් හරි. අඩුම තරමේ එකක් හරි. එහෙනම් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් solved වෙච්ච situations දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන් solved වෙච්ච situations තුනක් වෙන්නත් පුළුවන් solved වෙච්ච situations මේ අපි කතා කරන events තුනම consider කරන්න වෙනවා මේකෙදි. එතකොට ඔය තුන වෙන වෙනම consider කරනාට වඩා පහසුයි ඕගොල්ලොන්ට මං ඇන්දොත් එකක් consider කරපු වෙලාවල් දෙකක් solved වෙච්ච වෙලාවල් ඒ වගේම තුනක් solved වෙච්ච වෙලාවක් මේ අවස්ථා තුනම අපිට consider කරන්න වෙනවා මීට වඩා ලේසි ඕගොල්ලන්ට හිතනව නේද දැන් මෙතන තියෙනවානේ එකක්වත් solved වෙච්ච නැති situation එකක් එහෙනම් 1 අර එකක්වත් solved වෙච්ච නැති probability එක අපි අඩු කළොත් අපිට හම්බ වෙනවා at least one of the crimes will be solved probability of the at least one of the crimes will be solved කියන එක. Is it clear? එතකොට මේ crimes හතරක් වුණා තුනක් තිබ්බා. ඒ crimes තුනේ possible outcomes අපි ගත්තොත් එතන එකක් විතරක් solved වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දෙකක් විතරක් solved වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. තුනක් විතරක් solved වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එකක්වත් solved වෙලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. So මේගොල්ලෝ මෙතන අපෙන් question කරන්නේ at least one of the crimes will be solved. අඩුම තරමේ එකක්වත් solved වීම. අඩුම තරමේ එකක්වත් solved වීම. එහෙනම් අඩුම තරමේ එකක්වත් solved වීම කියලා කියන්නේ එකක් solved වෙන්නත් පුළුවන්, දෙකක් solved වෙන්නත් පුළුවන්, තුනක් solved වෙන්නත් පුළුවන්. මේ events තුන මෙහෙම වෙන වෙනම තුන consider කරලා probabilities වල එකතුව ගන්නවට වඩා අපිට පුළුවන් 1 කියලා එකක්වත් නොවීමේ probability එක directly අඩු කරා නම් එකක්වත් solved නොවීමේ probability එක directly අඩු කරා නම් is it clear? Anyone can give me a feedback whether you can understand this context, whether you were able to understand this context. මොකක්ද අහන්නේ කියලා කියන එක තේරෙනවද කියලා? Okay. Yes, madam. Okay. Then what will happen? That would be the first example, first question which they ask. Let me check whether we have the answers in next slide, I hope. Okay, so for the second example, I'll explain this context as well. So for this, cross-fertilizing. Cross-fertilizing a red and a white flower produces and red flowers 25% of the time. Now we cross-fertilize 5 pairs on 5 pairs of red and white flowers and produce 5 offspring. Find the probability that there will be no red flowers plant in the 5 offsprings. එහෙනම් මොනවද මෙතන කියන්නේ? එහෙනම් අපේ number of trials ගන්න ගොඩක් වෙලාවට එන්න ඕනේ 5යි. අපෙන් calculate කරන්න කියලා තියෙනවා එකක්වත්
that there will be no red flowered plants in the 5 of springs. එකක්වත් red plants නැති ඒවායේ probability එක නොවීමේ probability එක තමයි අපෙන් calculate කරලා අහන්න කියන්නේ. Okay, so if we move from here, then here we have all the answers for those context. අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපිට පුළුවන් here we are looking to solve. අපි එක සහ එකට වඩා වැඩි අවස්ථා ටික තමයි අපි consider කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 1 2 3 කියන situations තුනට අදාළ probabilities ටික තමයි අපි calculate කරන්න ඕනේ. ඒ probabilities වල එකතුව අරගෙන වෙන වෙනම ඒ ටිකේ addition එක තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ probabilities හොයන එක ඔයගලන්ට පුළුවන් අර මං කියලා දීපු decision tree එක තියෙන්නේ branches රුක් සටහනේ. අන්නේ රුක් සටහන භාවිතා කරලා මේ branches වලට එන probabilities මොනවාද කියලා ඔයගලන්ට calculate කරන්න පුළුවන්. Okay, this is what we learned. ඒ වගේම මේ තියෙන first method එකට. second method එකේ මම ආයි කිව්වා 1 minus අර එකක්වත් solve වෙච්ච නැති probability එක හොයාගත්තොත් එකෙන් ඒක අඩු කරොත් ආයි අපිට හම්බ වෙන්නේ හරි උත්තරේ කියලා. එහෙනම් එකක්වත් solved වෙච්ච නැති probability එක අපි හොයන්නේ මෙන්න මේ විදිහට equation එක use කරලා ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න ලියලා equation එක නැතුව අර equation එක නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් solve කරන්න situations ටික මොකද ලොකු trials ගානක් නැති නිසා situations ටික define කරගෙන ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකක්වත් solve වෙච්ච නැති probability එක හොයාගත්තොත් ඒකේ එකෙන් අඩු කරලා අදාළ උත්තරය ගන්න. මේ තියෙන first example එක. So for the second example also මෙතන අපි කිව්වා එතනත් පහයි ඒගොල්ලෝගේ number of trials ගන්න තිබ්බේ ඒගොල්ලෝ දීලා තිබ්බා අපෙන් අහලා තිබ්බේ කොහොමත් red plant එකක් නොවීමේ probability එක number of red flowered plants in the 5 of spring එතකොට random variable එකේ number of trials ගන්න පහයි probability එක p කියලා අපි consider කරන්නේ red plant එකක් වීමේ probability එක එහෙනම් red plant එකක් වීමේ probability එක red flowers 25% of the time එහෙනම් 0.25 කියලා කියන්නේ අපේ success probability එක. Okay, then එහෙම වෙච්ච situation එකකදී අපි එකක්වත්ම red වෙන නැති probability එක කියලා කියන්නේ this should be equals to 0. That means directly we can get this one. Okay, so refer to example 3 to 8 to answer the following. Find the probability that there will be 4 and 4. Ogolonda මේ ටික as a homework you can try these questions as well and all the possible answers are there. How we can generate all these probabilities. Okay, any questions? ඔගලන්ට තනියෙන් මේ ටික බලන්න පුළුවන් නේද? බලලා මොනවා හරි බැරි දෙයක් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒ ටික explain කරන්න. Okay, any questions, any unclear, any clarification needed parts? Just check on these. Shall we do this ABC as in class activity or else what do you think? ඔගලන්ට තනියෙන් manage කරගන්න පුළුවන් වේවිද answers දීලා තියෙන නිසා what do you think? Okay, so yes madam we can. Okay, great. So just to go through with all these questions which I have mentioned on these slides itself. Please go through with these ones. Do it by yourself. මේක නිකන් හදලා තියෙන විදිය බලලා මට මේක තේරුණා කියලා අතාරින්න එපා. මොකද එහෙම කිව්වට ඔයගලන්ට තනියෙන් හදන්න ගියාම හදාගන්න බැරි වෙයි.
so ඒක නිසා කියවලා මේවා උත්තර මෙතන දීලා තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තනියෙන් කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කරන විදිහයි මේක දීලා තියෙන උත්තරයි ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරයි සමානද කියලා. ස්ටෙප්ස් එහෙම හරියටම ඔයගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියනවාද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. Okay? Then let's move from here. Let's walk through how to calculate the probability of 1 out of 3 times being solved in the FBI crime survey example. අපි කොහොමද මොනවාද Minitab එක use කරලා මේ practical එක කරන්නේ. So recall in that example n කියලා කියන එක 3යි and the probability of success එක අපි ගත්තේ 0.2. And I using Minitab calculate here අපිට calculate කරන්න ඕනේ when x is equals to 1. අපිට හම්බ වෙන random variable එකේ value එක වෙච්ච අවස්ථාව. එහෙනම් එකක් විතරක් solved වෙච්ච situation එක. එතකොට මෙතන steps දීලා තියෙනවා. දැන් සමහර අය මෙතන practical Minitab තාම install කරගෙන නැති නිසා කොහොම හරි during this weekend ඔයගොල්ලෝගේ install කරගත්ත යාළුවෝන්ගේ උදව් ඇතුව කරුණාකරලා install කරගන්න. install කරගෙන මේ practicals කරන්න. So මෙතන දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති calc කියලා option එකක් තිබ්බා. Under this calc we have the probability distribution. There we have the binomial selection, binomial distribution. එතනදී අපිට දෙන්න වෙනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි එන්නේ. එහෙනම් number of trials ගාන 3යි අපේ event probability එක වෙන්නේ. event probability එක කියලා කියන්නේ අපි success probability එක. එහෙනම් ඒ success probability එක කියලා කියන්නේ 0.2. එහෙනම් එතකොට අපිට ගන්න ඕනේ මොකක්ද? consent box. මෙතන ගන්න ඕනේ trials box in 0.2 into the event probability box. event probability කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම success probability එක. choose probability and choose the input constant box and enter 1. choose okay. අපිට මෙතන consider කරන්න වෙන්නේ එක trial එක x කියලා කියන value එකක් වීමේ අවස්ථාව නිසා අපි consider කරන්නේ එකක් probability of 1 out of 3. එහෙනම් තුනෙන් එකක් විතරක් solved වෙච්ච situations විතරයි අපි consider කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙතන දාන්නේ 1. දාලා okay කරොත් ඔයගොල්ලන්ට අදාළ output එක result එක හම්බ වෙනවා. එතකොට හැම step එකක්ම තියෙනවා මොකක්ද කරන්න ඕන විදිහ කියලා. Suppose we want to find p is equals to this one. We can use Minitab to find this situation probability. එතකොට එහෙම කරනවා නම් අපි කොහොමද කරන්න ඕනේ? I calc වලට යනවා, probability distribution වලට යනවා, binomial selection වලට යනවා. binomial distribution එකට ගිහිල්ලා අපි select කරගන්නවා. එහෙම select කරගත්තායින් පස්සේ enter in 3 and 0.2 as above. අපි කලින් 3යි 0.2යි කියලා කියන values දෙක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් number of trials ගන්න 3යි කොහොමත් event probability එක එහෙම නැත්නම් success probability එක වෙන්නේ 0.2යි. හරිද? එතකොට ඒ values ටික දුන්නා. හැබැයි දැන් අපි select කරන්න ඕනේ මෙතන කලින් තිබ්බේ හොඳට මතක් කරගන්න මෙතන equal mark එකක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ constant input එකක්. ඒ කියන්නේ when x is equals to 1 අර එන output එක විතරක් වෙච්ච වෙලාව. but මෙතනදී තියෙන්නේ මේක බලන්න මේක ටිකක් cumulative වගේ. okay? x is less than or equal to 2 නේ. මේක cumulative වගේ. ඒ කියන්නේ එක වෙච්ච බිඳුව 1 2 කියලා කියන අවස්ථා තුනම අපි මොකක් කරන්න ඕනේද? consider කරන්න ඕනේ. බිඳුව 1 2 3 කියන අවස්ථා තුනම අපි consider කරන්න ඕනේ. ඒක හරිද? එතකොට එහෙම වෙච්ච situation එකක් නම් දැන් මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? එතකොට එහෙම වෙච්ච situation එකක් නම් දැන් මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? cumulative probability එකක් ගන්න නම් මෙන්න මෙතන අපිට පුළුවන් වෙනස්කම් කරන්න choose the cumulative probability and choose input constant and enter 2. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති cumulative probabilities වල තියෙනවා second option එක cumulative probability කියලා කියන එක. අන්න ඒක select කරලා I input constant value එක වෙන්නේ 2. එහෙනම් ඒක දුන්නහම දෙකට වඩා අඩු ටික අපිට represent වෙනවා. okay? ඒ කියන්නේ when capital X is equals to 0, capital X is equals to 1, capital X is equals to 2 කියන situations තුනම තියෙන අවස්ථාව එනවා. That is it. okay?
Okay, just I'll give you another 5 minutes. Just check on the Minitab application if you have whether you can find out these options. ඒ අර හන්දියේ ඉඳලා පළවෙනි නෙමෙයි දෙවෙනි වගේ එකනේ. පොල්ට් එකක් නැත්නම් බෝල්ට් අයියෝ කම්මාව නෑ නෑ නෑ. ඕ තියාගන්න බෑ. එන්නේ බයික් එකේ හරි වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් කරමු ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ. නෑ ඔය තන හොයාගන්න බැරි නම් ඒක නෑ ඉතින් දෙවි 63 යන්නේ ඉස්සරහින්නේ නැද්ද? ඔව් Okay. So any questions? No. Okay, then let's move to the next part. Next, we have the continuous probability distribution. So binomial distributions actually comes under the discrete probability distributions. අපි මෙතන හැමතිස්සෙම discrete probability අර 1 2 3 කියලා countable situation එකකදීනේ countable ඒවානේ මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම ඒවා තමයි අපි binomial distribution එකට calculate කරන්නේ. but ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ continuous probability distributions. So මේ continuous probability distributions වල තියෙන properties ගැන කතා කරොත් overview එකකදී in the beginning of the course we looked at the difference between discrete and continuous data. The last section explored working with discrete data, specifically the distributions of discrete data. In this lesson, we are again looking at the distributions, but now in terms of the continuous data. අර මං කලින් කියපු continuous data වලට අදාළව තමයි අපි මෙතනදී probability distributions ගැන define කරන්නේ. So the amount of rainfall in inches in a year for a city. So the examples මේ තියෙන situations වලට එක examples තමයි මෙතනදී define කරලා තියෙන්නේ. එන්නේ මොන examples the amount of rainfall in inches in a year for a city and the weight of a newborn baby and the height of a randomly selected student. මේ කියන්නේ situations තුනක් අපිට continuous probability distributions වලට examples තියෙන. හරිද? එතකොට එතනින් එහාට අපි කතා කරොත් so properties of continuous probability functions, properties of continuous probability functions. At the beginning of this lesson,
So here at the beginning of this lesson you learned about probability functions for both discrete and continuous data. Recall that if the data is continuous, the distribution is modeled using probability density function or PDF. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කිව්වා continuous probability function එකක් නම් ඒකේ probabilities අපි define කරගත්තේ කොහොමද? probability density function එකකින්. Discrete නම් ඒවා probability mass function එකකින්. So we define the probability distribution function PDF of y as function of y. where අර අපි range එකක් තමයි දුන්නේ හැමතිස්සෙම curve එකේ histogram එකේ අපි line එකක් ඇන්දොත් histogram එකේ අපි line එකක් ඇන්දොත් ඒ line එකේ අදාළ range එකේ area එක තමයි අපි calculate කරේ මේ continuous probability functions වලට. Okay, that's about the continuous probability functions. එතකොට මේ continuous probability functions ගත්තහම a continuous, so here we have here I have mentioned the example. If y is continuous, probability of y is equals to 0. අර අපි මම කිව්වා වගේ කලින් අපි මේ y කියලා කියන distribution එකේ exact value එකකට අදාළව අපි අර කලින් හෙව්වා වගේ වෙන්නේ x is equals to 1 වගේ මෙතන y is equals to y කියන situation එකක් ගත්තට එතන probability එක බිඳුවයි. මොකද ඒක line එකක් තමයි හැදෙන්නේ එතන line එකක් තමයි හැදෙන්නේ එතන මොනවාද area එකක් අපිට calculate කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද space එකක් නැති නිසා. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? line එකක් තමයි calculate වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ line එකක් calculate වෙන නිසා line එකකින් අපිට area එකක් calculate කරන්න බැරි නිසා එතන probability එක වෙන්නේ කීයද? 0යි. Unlike the discrete random variable, the PDF of a continuous random variable does not equal to මෙන්න මේක. ඒක නිසා අර තියෙන තනි value එකක අගය ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ probability එකේ. Okay? probabilities වලට ඒක බලපාන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට probability of capital X කියලා කියන එක less than or equal to 2 කිව්වත් probability of x කියලා කියන එක less than 2 කියලා කිව්වත් දෙකම එකයි. හැබැයි මොන වගේදීද මෙන්න මේ අපි කතා කරන continuous probability functions වලදී. එහෙම නැත්නම් probability density functions වලදී. මේ equal mark එකේ ලොකු වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Okay, that's about it. And then expected value and the variance of a continuous random variable. අපි කලින් කතා කරේ discrete random variable එකක expected value එක එහෙම නැත්නම් mean එකයි variance එකයි standard deviation එකයි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. So for this one also expected value කියලා කියන්නේ mean එක, variance එක define කරන්නේ sigma squared කියලා. මම summary එකක් විදිහට කියාගෙන යන්නම්. කලින් දේම තමයි mu කියලා කියන්නේ expected value එක ඒකම තමයි denote කරන්නේ. එතකොට continuous random variable එකක ඊට පස්සේ variance එක කියලා ගන්නේ sigma squared. ඊට පස්සේ standard deviation කියලා කියන්නේ square root of the sigma squared. That's about it. Okay, so the expected value and the variance have the same meaning but different equations. කලින් තිබ්බ ඒවට වඩා different equations තියෙන්නේ හැබැයි same meaning as they did for the discrete random variable. කලින් situation එකේදී අපි කරේ discrete random variable එකකට හැබැයි දැන් situation එකේදී අපි කරන්නේ continuous random variable එකකට. So notice the equations are not provided for the 3 parameters above. Therefore, for the continuous case, you will not be asked to find these values by hand. කොයිම වෙලාවකදීවත් ඔයගොල්ලන්ට අතින් calculate කරන්න කියන්නේ නැහැ මේ continuous probability වල tools use කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට probabilities හොයන්න කියලා කියන්නේ. There are many commonly used continuous distributions. The most important one for this class is the normal distribution. So we will describe other distributions. එතකොට අපි මේ දැන් discrete random variables වලට අදාළව discrete probability distributions වලින් අපි එක distribution එකයි කතා කරේ. ඒ කතා කරේ binomial distribution එක ගැන. එහෙනම් මේ continuous random variables වලට අදාළව probability density functions වලදීත් අපි කතා කරන්නේ එකම එක
මොනවද ඒවට කියන්නේ distribution එකක් ගැන විතරයි. ඒ අපි කතා කරන්නේ හැම තැනටම ඕන වෙන normal distribution එක ගැන. අර දැන් ඕගොල්ලෝ උනත් මොනවද ඒවට කියන්නේ මොනවද රිසර්ච් එක කරද්දී data normalද නැද්ද කියලා එහෙම ටෙස්ට් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ ටෙස්ටිං එකකට අපිට ඕන වෙන normal distribution එක ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. Okay, so the normal distribution is a family of continuous distributions that can model many histograms of real life data which are mound shaped. That means the bell shaped and symmetric. For example, height, weight, and etc. A normal curve has two parameters. මේ normal curve එකක් ගත්තොත් ඒ normal curve එකට two parameters තියෙනවා. parameters දෙකක් තියෙනවා මේ normal curve එකක් define කරන. එකක් තමයි mean එක. ඒ කියන්නේ mean mu. අනිත් එක තමයි standard deviation එක. එහෙම නැත්නම් sigma. variance එකේ square root එක. So the mean can be any real number and the standard deviation is greater than 0. අනිවාර්යෙන් standard deviation එක බිඳුවට වැඩි වෙන්න ඕනේ, positive value එකක් වෙන්න ඕනේ. positive value එකක් වෙන්න ඕනේ. mean එක ඕනම number එකක් වෙන්න පුළුවන්. So the normal curve ranges from negative infinity to infinity. The image below shows the effect of the mean and the standard deviation on the shape of the normal curve. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පළවෙනි red color එකයි blue color එකයි consider කරොත් දෙකේම mean එක equal. Standard deviation එක first red color curve එකේ එකයි, standard deviation එක second color එකේ දෙකයි. එතකොට වැඩි වෙන්න standard deviation එක වැඩි වෙන්න curve එකේ විසිරීම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙලා තියෙනවා. and second එකයි third එකයි compare කරොත් second එකයි third එකයි compare කරොත් second එකේ mean එක තියෙන්නේ 0 but green color one the third one mean එක තියෙන්නේ 1යි. and the standard distribution also standard deviation also blue color one we have only 2. For the green color one we have 1.5. එහෙනම් blue color one එකට වඩා dispersion එක විසිරීම අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකේද? විසිරීම අඩු වෙලා තියෙනවා මොකේද? කොළ පාට එකේ. හැබැයි mean එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට mean එකේ value එක 1 වෙලා තියෙනවා. හරි නේද? මේ දෙකේම mean එක බිඳුවයි, මේ දෙකේම mean එක බිඳුවයි. හැබැයි මේ කොළ පාට එකේ mean එක 1 වෙලා තියෙනවා. That's about it. මේ වගේ changes ඔයගොල්ලන්ට compare කරලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. And for the standard normal distribution, a special case of the normal distribution. අපි standard normal distribution එකක් කියලා කියන්නේ generally special case එකක්. normal distribution එකේ mean එකයි standard deviation එකයි දෙකම ගත්තහම හරිද? mean එකයි standard deviation එකයි දෙකම ගත්තහම මේ දෙකට ඕනම value එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඇවිල්ලා normal distributions වලදී. අපි standard normal distributions කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ mean එක බිඳුව වෙලා මෙන්න මේ mean එක mu කියලා කියන එක බිඳුව වෙලා sigma කියන standard deviation එක වෙච්ච situation එක. මේ දෙක මෙහෙම නම් අපි එහෙම වෙලාවදී normal distribution එකට කියනවා ඒක special case එකක් standard normal distribution එකක් කියලා. Any questions up to now? මේ question එකට මේ part එක වෙනකම් මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න බලන්න. Is it clear?
Okay, so if there's no any questions, I'll move. Standard normal distribution. A standard normal distribution has a mean of 0 and variance 1. Aramang කලින් කිව්වා වගේ. This is also known as the Z distribution. අපි Z distribution කියන නමක් දෙනවා. You may see the notation. ඔයගොල්ලන්ට notation එක බලා ගන්න පුළුවන්. Signifies that the distribution is normal. එතකොට එතනදී mu කියලා කියන එක ගන්න ඕනේ mu ගේ value එක බිඳුව කරගන්න ඕනේ and the sigma value we have to it should be 1 එතකොට sigma squared කියලා කියන value එකත් 1 වෙන්න ඕනේ is the variance generally mu කියලා කියන්නේ mean එක sigma squared කියලා කියන්නේ variance එක a Z distribution may be described as අපි ගොඩක් වෙලාවට Z distribution එක define කරන්නේ normal distribution එකක් විදිහටම තමයි. හැබැයි එතනදී තියෙන difference එක අපි standard එකක් නම් අපි ඒක Z අකුරෙන් තමයි අර random variables වලදී අපි capital X වගේ define කරානේ. එතකොට මෙතනදී අපි define කරන්නේ Z වලින්. Okay? And මේක අපි define කරනවා 0 1. general normal distribution එකක් නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට n වලින් තමයි ඒක define කරන්නේ. Okay, that's about it. Then note that since the standard deviation is the square root of the variance, when the standard deviation of the standard normal distribution is 1. කලින් කිව්වා වගේ variance එක sigma squared එකයි නම් standard deviation එක එක වෙනවා. standard deviation එක එකයි නම් variance එකත් එක වෙනවා. ඒතකොට මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන standard normal distribution එක. Okay? Finding probabilities of a standard normal random variable අපි දැන් කොහොමද මේකට අදාළව probabilities කියවන්නේ කියලා බැලුවොත් මෙතනදී දැන් area එකක්නේ calculate වෙන්නේ. හරිම ලේසියි. අර ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ කරලා තියෙන්නේ log හොයන්නේ log book එකකින් read කරනවා වගේ තමයි මෙතනදිත් අපිට probability එක read කරන්න තියෙන්නේ. As we mentioned previously, calculus is required to find the probabilities for a normal random variable. Fortunately, we have the tables and software to help us. අපිට manually කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. නිකන් table එක බැලුවා points දෙකට අනුව log හොයනවා වගේම ඒ probability table එකෙන් අදාළ probability එක read කරන්න විතරමයි තියෙන්නේ. For any normal random variable, we can transform it to a standard normal random variable by finding the Z score. Then we can find the probabilities using the standard normal tables. Most statistics books provide tables to display the area under a standard normal curve. Look in the appendix of your textbook for the standard normal. Okay, so you haven't provided any textbooks, no? So I'll give you the table, probability table also, so that you can find out the continuous probabilities very easily. We include a similar table, the standard normal cumulative probability table. So if you check on this is the table. Can you see that one? So can you see that standard normal cumulative probability table? No, right? Okay, let me share the screen again. See, this is the standard normal cumulative probability table. කලින් අපි අර බලන මොකක් වගේද log table එකක් වගේම තමයි. හිතන්න අපිට 0.2 වලට වඩා අඩු වීමේ probability එක හොයන්න තියෙන්නේ කියලා 0.02 වලට වඩා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපි මෙතනින් මෙන්න මේ value එකට වඩා අඩු ටික තමයි read කරන්න ඕනේ. ඔය වගේ අපිට පුළුවන් කෙලින්ම table එක බලලා probabilities හොයන්න, manually calculate කරන්න, ගණන් හදලා calculate කරන්න එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. එක්ක tool එකෙන් direct ලියනවා මේ value එක p value එක. එහෙම නැත්නම් අපිට table එකෙන් directly ගන්න පුළුවන්. Okay, that's it. මම තව explain කරොත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා
So here, then for any normal random variable, we can transform it to standard normal. Okay, so up to this point, we just discussed that you can print and refer it easily when working on the homeworks. So most standard normal tables provide the less than probabilities. For example, if Z is a standard normal random variable, the tables provide Z කියලා කියන එක less than or equal to A කියලා කියන එක තමයි එතනින් පෙන්නන්නේ. එහෙනම් ඒ area එකට අදාළ value එක read කරගත්තා නම් ඒ value එක තමයි probability එක වෙන්නේ. Okay, so let's do few examples so that you can clearly understand how to read these values. So find the area under the standard normal curve to the left of 0.87. 0.87 වලට වඩා අඩුවෙන් වම් අත පැත්තෙන් තියෙන curve එකේ area එක calculate කරන්න කියලා කියනවා. So there are two main ways statisticians find these numbers that required no calculus. Click on the tabs below to see how to answer using the table and using technologies. So මේක තමයි ඔගොල්ලන්ට හම්බ වෙන table එකේ ඒ අදාළ කොටසට අදාළව තියෙන z value එක. එහෙනම් හරිම ලේසි. Z කියලා කියන එක 0.87 positive නිසා අපි positive section එක තමයි එතකොට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් Z කියලා කියන එක less than 0.87 කියලා තියෙන්නේ. Z කියලා කියන එක 0.87 වලට වඩා අඩුයි කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 0.8 කියලා කියන එක අපි රීඩ් කරන්නේ මේ පැත්තෙන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන 0.8 කියලා 8 කියලා කියන එක තියෙනවා. එතකොට first decimal එක මෙතනින් ගත්තා, second decimal එක මෙතනින් ගත්තා. එහෙනම් 0.87 කියලා කියන එකට අදාළ value එක අපි රීඩ් කරන්නේ 0.807 8 විදිහට. Is it clear? That's how we read these probabilities. Method 1 using a table. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියනවා නම් 0.63 කියලා කියන එකට වඩා අඩු area එක calculate කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් probability එක හොයන්න තියෙන්නේ z කියලා කියන එක less than 0.63 නම් එහෙනම් 0.6 කියලා කියන්නේ මේ row එක 63 කියලා කොහොම අපිට consider කරන්න වෙන්නේ මේ column එක. එහෙනම් අදාළ cell value එක වෙන්නේ 0.7357. Okay, එහෙනම් the probability value එක වෙන්නේ මොකද්ද 0.7357. That's it. මේකම අපිට පුළුවන් Minitab software එකත් use කරලා කරන්න. Using Minitab to find the area to the left of z is equals to 0.87 in Minitab. එහෙනම් අර කලින් කරා වගේ Minitab එකේ දැන් මේවට අනිවාර්යෙන් cumulative probabilities තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේවා density functions වෙන්නේ. එතකොට අපිට calc වලට ගියා, probability distributions වලට ගියා, normal වලට ගියා. ඊට පස්සේ එතනින් තියෙනවා cumulative probabilities select කරන්න. ඒ cumulative probabilities select කරලා මේ question එකේ මේක standard normal එකක් නිසා z වලින් දීලා තියෙන නිසා අපිට mean එක 0 and standard deviation එක 1යි. අපෙන් අහන්නේ 0.87ට වඩා අඩු ටික. එහෙනම් අපි මෙතන input constant එක ගන්නේ 0.87 කියලා. Okay, that's what we have. Any questions? මේ practicals කරන්න ඕගොල්ලෝ හොඳට. එතකොට මේකේ කිසිම අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගණන් හදාන දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම tool එකෙන් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. Example probability greater than දැන් කලින් අපි කරේ less than කියලා කියන එක කලින් අපි කරේ less than situation එකක් නම් දැන් අපි කතා කරනවා greater than situation එකක් නම් greater than situation එකක් නම් හිතන්න අපිට example එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ z කියලා කියන එක greater than 0.87 කියලානේ. හැබැයි අපි ගාව curve එකේ ඇඳලා තියෙන්නේ less than පැත්තෙන්. මේ පැත්තෙන් තමයි cover වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට හොයන්න ඕනේ හිතන්න 0.87 මෙතන තියෙනවා නම් 8.4ට වඩා වැඩි ටික කියලා කියන්නේ මේ ටික. එහෙනම් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? හරිම සරලයි. එකෙන් මේ entire distribution එකේ probability එක එකයිනේ. එකෙන් අපි මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා මෙන්න මේ left side එකේ තිබ්බ area එක. එහෙනම් 1 minus probability z is less than or equal to 0.87. හරි නේද?
තේරෙනවද මම මේ කියන එක? එහෙනම් probability of z කියලා කියන එක greater than 0.87 කියලා කියන්නේ අපි read කරන table එක read කරන්නේ වම් අත පැත්තේ ඉඳන් නම් අඩු වෙන පැත්තට තියෙන එක නම් වම් අත පැත්තේ ඉඳන් තියෙන එක නම් අපි එකෙන් මොකද කරන්න ඕනේ මේ area එක හොයාගන්න මෙන්න මේ entire area එක අඩු කරන්න ඕනේ. z is less than or equal to 0.87. එහෙනම් මේ probability එක මම කලින්ම හොයාගත්තා previous slide එකේ 0.8078. එහෙනම් final answer would be 0.1922. Is it clear? That's how we calculate these values. It's so easy. You can do practicals. Then the method 2 here, the Minitab, using Minitab. So how can we do this using Minitab? Again, you can go to the graph probability distribution plot. This one is, so to calculate these ones, you can use the same process, that is go to calc කියන option එකට ගියා. එතනින් probability distributions option එකට ගියා. ඊට පස්සේ normal කියලා කියන curve එකට ගියා. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් එහෙනම් අර තියෙන කොටස හොයාගත්තායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් 1 minus කියලා මේක calculate කරලා ගන්න. එතකොට දැන් අපි ඊළඟට බලුවොත් අපි කොහොමද probability distribution plots මේවට draw කරන්නේ කියලා. එහෙනම් graph කියලා කියන option එකට ගියා. probability distribution plot එකට ගියා. view probability ගියා. then click OK. From that you can get the charts of these relevant data distributions. අපිට මේ අදාළ data distributions වලට අදාළ chart එක revise කරගන්න chart එක ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට mean එක 0යි කියලා දුන්නා, standard deviation එක 1යි කියලා දුන්නා. එහෙනම් ඒක standard area එකකට calculate වෙනවා, standard normal distribution එකකට calculate වෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අදාළ distribution එකේ graph එක අඳින්න. Okay, so you can generally go through with these steps. All the steps are included in this given slides. So මෙහෙම select කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් shaded area එක මොන වගේ දෙන්නේ කියලා distribution plot එකේ හරියටම කියවෙන කොටස අපිට ඇඳලා නිරූපණය වෙනවා. 0.87 වලට වඩා වැඩි ටික කියලා කියන්නේ මේ ටික. එහෙනම් 1 minus මෙන්න මේ left side එක. මේවා thesis එකට include කරාම හරිම පිළිවෙලයි සහ marks වැඩිපුර ලබා ගන්න මේ statistically මේවා data analyze කරන විදිහ plus point එකක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ x value එක. හරි නේද? එතකොට මේ options උත් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට ඒ අදාළ values read කරන්න. තව එකක් තියෙනවා in between. In between කියලා කියන්නේ 2යි 3යි අතර කියලා දුන්නොත් ඔයගොල්ලන්ට graph එකේ ඇඳොත් මෙන්න මෙහෙම area එකක් දීලා මෙතන 2 තියෙනවා, මෙතන 3 තියෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවට අදාළ probability එක calculate කරන්න කියලා. ඒ probability එකට calculate කරන්න නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ? ඒත් අපි ගාව සම්පූර්ණ එක තියෙනවා 1යි. ඒ එකෙන් මම අඩු කරනවා ඉස්සෙල්ලම එකෙන් මම අඩු කරනවා මොකක්ද මම ඉස්සෙල්ලාම අඩු කරන්නේ? දැන් මේ කොටස් දෙකනේ අපි හොයාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ 3ට වඩා අඩු ටිකෙන් 2ට වඩා අඩු ටික මම අඩු කළොත් මට remaining part එක විදිහට වෙන්නේ මෙන්න මේ මැද තියෙන කොටස. එහෙනම් 3ට වඩා අඩු ටිකෙන් ඒ probability එකෙන් අපි අඩු කරනවා 2ට වඩා අඩු ටික. Okay, that's how we calculate these probabilities. දැන් මේක පැහැදිලිව තේරෙන අය ඉන්නවා. මම ඊයේත් කිව්වා ඒගොල්ලෝ අපැහැදිලි ඕගොල්ලෝගේ බැච් එකේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් කරුණා කරලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. Okay, so මේ විදිහට තමයි අපි read කරන්නේ. දැන් 0.3 වලට තියෙන value එක මේක, 0.2 වලට තියෙන value එක මෙතන represent කරලා නැහැ. එහෙනම් 0.998න් අපි අඩු කළොත් මොකක්ද 0.2ට අදාළ value එක 0.9772 අර කියන්නේ මැද එන range එක 0.0215. That's it.
Any questions so far? මොනවා හරිම ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay. Any other questions? Then you can find out the percentiles of the standard normal distributions. That is again pth percentage එක තමයි හොයන්නේ. අපි අර same process we followed the quartile ranges, interquartile ranges, same 25th quartile range එක, 75th quartile range එක, ඒ values හෙව්වා වගේම අපි මෙතනදී calculate කරනවා percentiles. So recall lesson 1 that the percentiles is the value that is greater than p 100% of the values in a data set. We can use the standard normal table and software to find percentiles for the standard normal distributions. So the intersection of the columns and rows in the table given in the probability, if we look for a particular probability in the table, we could then find its corresponding Z value as well. For example, let's assume that they have asked us to find out the percentiles in the standard normal distributions. Find the 10th percentile of the standard normal curve කියලා දීලා තියෙනවා නම් එහෙනම් අපිට calculate කරන්න හරිම ලේසි 10th percentile එක කියලා කියන්නේ area of under 0.1. ඇයි 100න් 10යි කියලා කියන්නේ the question is asking for a value to the left of which has an area of 0.1 under the standard curve. අපෙන් අහන්නේ percentile එක area එක 0.1 වෙච්ච. එහෙනම් අපි කියවන්න ඕනේ area එක 0.1 වුණ left hand side එකේ ඉඳන් area එක 0.1 වෙන Z value එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අනිත් පැත්තට කලින් එකේ අපිට Z value එක දීලා probability එක හොයන්න කියලා කිව්වා. දැන් මේ percentile එක දෙනවා කියලා කියන්නේ percentage එකක් දෙන්නේ අපිට probability එකක් දෙන්නේ. ඒ probability එක achieve වෙන Z value එක මොකක්ද කියලා තමයි අපි මෙතනදී බලන්න ඕනේ. එහෙනම් 0.1 කියලා කියන එක හැදෙන්නේ කොයි තැනදීද 0.1 කියලා කියන එක හැදෙන්නේ කොයි තැනදීද negative 1.28 negative 1.28 කියලා කියන එක තැන තමයි 0.1 කියලා කියන එකට most closest value එක වෙන්නේ. area එක satisfy වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. එහෙනම් ඒ වෙලාවේදී z කයාගේ වෙන්නේ negative 1.28 කියලා කියන එක. මේක අර log එකෙන් log inverse බලනවා වගේ කලින් අපි බැලුවේ මේ columns දෙකෙන් අදාළ value එක දැන් අපි book එකේ මේ value එක හොයාගෙන ඒකෙන් අදාළ z value එක calculate කරනවා හොයාගන්න එක තමයි කරන්නේ. Okay? Is it clear? Can someone confirm me whether it's clear? If you have any doubts, just let me know. Okay. So, okay. So here, අපි අර කලින් කළා වගේ දැන් අපි පොඩි කාලේ log එකේ log inverse බලනවානේ. කලින් අපි කතා කරේ z values දීලා අපිට probability එක හොයන්න දුන්නේ. මේ කියන්නේ percentage එක probability එක හොයන එක තමයි අපි කලින් කරේ. එතකොට අපි කරේ මේ values දෙක මේ values වලින් මෙන්න මේ කෙලවරේ columns වලට එන values වලින් මැද තියෙන probability value එක ගත්ත එක. හරිද? හැබැයි දැන් අපි කරන්න යන්නේ අපිට දීලා තියෙනවා percentile value එක. ඒ කියන්නේ මැද එන probability value එක. මැද එන probability value එක. හරිද? මෙන්න මේ මැද එන probability value එක. මෙන්න මේ values ටික. මේ values ටික දීලා මේකට අදාළ z value එක කොහෙද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. 10th percentile කියලා කිව්වම 0.1. Okay? එහෙනම්
probability value එක 0.1 වෙන්නේ මෙන්න මේ situation එකේදී මේ situation එකට අදාළ z value එක read කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලා row wise negative 1.2 closed value එක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කියන්නේ 8 1.28 that's it negative 1.28 that's how we read the 10th percentile of the standard distribution. Okay, so then if we move from here, then they have asked us to find the probabilities for normal random variables. That means the z scores. So the the standard normal is important because we can use it to find probabilities for a normal random variable with any mean and any standard deviation. අර මං කලින් කිව්වා වගේ normal distribution එක දීලා තියෙන එක අපිට standard normal එකකට normal distribution එක ඕන තැනකදී use කරන්න පුළුවන් ඕනම mean එකක් සහ ඕනම standard deviation එකක් පාවිච්චි කරලා but ඒක standard මොනවද ඒවට කියන්නේ ඒක standard normal distribution එකක් නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ ඒක අපිට normal distribution එකක් තියෙන එකක් අපි standard normal distribution එකක් බවට convert කරගන්න ඕනේ. So we can convert any normal distribution into the standard normal distribution in order to find the probability and apply the properties of the standard normal. In order to do this, we use the z value. අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? Observed value එකෙන් mean එක අඩු කරලා ඒන value එක බෙදනවා standard deviation එකෙන්. හිතන්න අපි ගාව තිබ්බනම් normal distribution එක මොකක් හරි mean එක 5යි ඊට පස්සේ standard deviation එක හිතන්නකෝ 9යි කියලා. එහෙනම් අපිට ඒක convert කරන්න ඕන නම් z එකකට අපි කරන්නේ කොහොමද? අපි ගාව observed value එකක් තියනවා නම් අපි ගාව observed value එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි 10 කියලා. එහෙනම් අපි මේ 10 කියලා කියන එකෙන් අඩු කරනවා අදාළ mean එක බෙදනවා standard deviation එක ඒ කියන්නේ 9. මේ තියෙන්නේ ඒ අදාළ අගයට අදාළ z value එක. අපි example එකක් කළොත් so here let's take a look at the idea of the z score within the context. For a recent final exam in stat module, this data analytics one, the mean was 68.55 with the standard deviation 15.45. හිතන්න මොකක් හරි distribution එකක් තියෙනවා. ඒකේ mean එක 68යි standard deviation එක 15යි. එහෙනම් අපිට දීලා තියෙන score එක 80% score එකක් නම් calculate කරන්න තියෙන්නේ. ඒ observed value එක 80යි 80ෙන් මේ අදාළ mean එක අඩු කරනවා බෙදනවා standard deviation එකෙන්. Okay, එහෙනම් අපි consider කරන්න ඕනේ respective z value එක මොකක්ද? 0.74. ඒ වගේම 60th score එකට 60 අඩු කිරීම 68.55 mean එක බෙදනවා අදාළ standard deviation එකෙන්. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ 60th percentage එකට අදාළව අපි consider කරනවා නම් consider කරන්න ඕනේ z score එක standard score එක මොකක්ද වෙන්නේ 0.55. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ඕනම normal distribution එක value එකක් convert කරගන්න මොකකටද z score එකට. හරි නේද? එහෙනම් දැන් z score probabilities ගැන කතා කරනවා. So z score probabilities ගත්තාම for any normal random variable, if you find the z score for a value that is standardized the value, the random variable is transformed into standard normal. අර normal distribution එකෙන් මෙන්න මේ standard normal distribution එකකට මේක යනවා. Okay, you can find probabilities using the standard normal table.
For instance, assume US adults' heights and weights are both normally distributed. Clearly, they would have different means and standard deviations. However, if you knew these means and standard deviations, you couldn't find your Z score for your weight and height. You can now use the standard normal table to find the probability, say, of a random selected US adult weighing less than you or taller than you. මෙන්න මේ වගේ context එකකින් ඔයගලන්ට compare කරන්න වගේ questions දුන්නොත් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Example එක heights according to the Center for Disease Control. Heights for US adult females and males are approximately normal. So the females will be mean of 64 inches and standard deviation of 2 inches. And then the males would be mean of 69 inches and standard deviation of 3 inches. එහෙනම් situation එකකදී අපෙන් අහනවා 65ට වඩා අඩු female. එහෙනම් ඒක convert කරනවා නම් convert කරන්න ඕනේ කොහොමද standard normal එකකට female category එකක් තමයි අපි බලලා තියෙන්නේ. එහෙනම් female එකේ mean එක 64යි standard deviation එක 2යි. එහෙනම් 65 අඩු කිරීම mean එක 64 බෙදීම 2. එහෙම convert කරන්න පුළුවන් standard distribution එකකට standard normal distribution එකකට. එහෙනම් 65ට වඩා අඩු female ලා consider කරනවා කියලා කියන්නේ x value එකෙන් අපි standard normal distribution එකක් ගත්තොත් අපි consider කරන්න ඕනේ එහෙනම් z කියලා කියන එක z කියලා කියන එක 0.5ට වඩා අඩු ටික. මොකද z relevant value එක අපිට එන්නේ 0.5යි. හරිද? තේරුණාද? Any questions? Just go through. So I'll upload this recording and also the entire lecture note today itself, so that please go through with this all these මොනවාද ඒවට කියන්නේ examples. මෙතන example එකක් දීලා තියෙනවා weight example එකක් and the entire solution as well, so that you can go through with these solutions one by one. So that it's very clear. I guess it's very clear for you to understand these ones. Then we have the empirical rule. Empirical rule එක තමයි final topic එක අපිට කතා කරන්න තියෙන. So for this empirical rule, what you have to learn is අපි මේ bell shaped curve එකකදී normal distribution එකේ bell shaped curve එකක් නම් තියෙන්නේ අන්න ඒ curve එකේ අපි කියනවා empirical rule එකට satisfy වෙනවා නම් 68% of the observations lie within the one standard deviation. මේ තියෙන්නේ mu minus sigma range එක ඇතුළතදී තමයි 68% calculate වෙන්නේ and 95% calculate වෙන්නේ mu minus 2 sigma range එකේදී 99% 7 හම්බ වෙන්නේ තියෙන්නේ mu minus 3 sigma range එකේදී. Okay, මෙන්න මේ විදිහට අපිට empirical rule එක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට අදාළව මෙතන questions දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට try කරන්න පුළුවන්. Answers also we have given same thing. මේ z distribution එකේ අර අපේ මොනවාද ඒවට කියන්නේ mean එක 0යි, so standard deviation එක 1යි. එහෙනම් first range එකට අයිති වෙන්නේ එක standard deviation එකයි, ඒ කියන්නේ -1 to +1 and දෙවනි range එකේදී -2 to +2 and the third එකේදී third range එකේදී 99.97 එන range එකේදී -3 into 3. ඔන්න ඔය කියන ranges තුනට අදාළව තමයි අපි probabilities හොයන්න ඕනේ. Okay, so that's all what we have. මම මේ තියෙන t distribution එකයි chi-square distribution එකයි f-square distribution එකේ නිකන් explanations විතරයි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ගණන් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ research කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ what you only need to do is this.
normal distribution. Normal distribution එක ගැන විතරමයි ඔයගොල්ලන්ට clear idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් distributions නිකන් දැනගන්න read කරලා දැනගන්න තමයි මම mention කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ මුකුත් questions exam එකට අහන්නේ නැහැ. සහ මෙහෙම distributions තියෙනවා කියලා කියන එක දැනගත්තාම හොඳටම ඇති. Okay, that's what we have for this distributions, probability and distributions. Any questions? Okay, so I'll upload this lesson within today itself and the recording also, so that please go through with those two lessons, those two lecture notes, and also do these exercises as well as the Minitab practicals as well. තියෙන practicals උත් ඔක්කොම කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ answers ගන්න. මේ වගේ manually calculate කළා මුකුත් අහන්නේ නැහැ ඕගොල්ලොන්ගෙන්. ඕගොල්ලොන්ගෙන් අහන්නේ එකම දේ practically අපි ඔය tables වලින් values read කළා probabilities එහෙම නැත්නම් අපි අහනවා tool එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්න වෙන්නේ. Okay, software based එකක් නිසා manually calculate කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය හරිම අඩුයි. Questions නැත්නම් we can wrap up this session. Thank you so much for joining. Please අර මං කලින් කිව්වා වගේ ටිකක් කරගන්න අමාරු අපහසු තේරෙන්නේ නැති වගේ අය ඉන්නවා නම් තේරෙන යාළුවෝ ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මේකේ ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ලොජික් එක ඩිෆයින් කරගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව answers provide කරන්න exam එකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Okay, so thank you so much for joining. Thank you so much, madam. Okay, see you on next day. If you have any questions, just reach out to me so that I can help you on this. Okay, thank you so much for joining.